Good afternoon, students. Welcome to Sanvi Learning Services, and I hope all are fine. Had your lunch? Is it? I'm very sad. Can I see smile on your face? Okay, good. Good. Akshit Kumar, Pavani, Sri Lakshmi, Adiba. Okay, good. Okay, shall we start our session? Okay, then. In the last session, we have discussed about gathering food to growing food. Am I right? Yes or no? About our ancestors, tribal people. Yes, very good. Yes, we have discussed about. I think you all gone through the topic. What are the points we have discussed in the last session? I hope you can see the screen. Can you see the screen? Please thumbs up. If you can see the screen, please thumbs up. No response from anyone. No response. Okay, good. Very good. Okay, so chapter 6, from gathering food to growing food, the earliest people, their life. Okay, our ancestors' life, that we can say. Some years ago, group of people who lived in the forest, generally we call them our earliest people, and their lifestyle and cultivation, everything we are going to discuss in this chapter. Okay, so we have discussed about some common factors about this tribal people, and here the points to remember. Here only we have stopped in the last. Before we start our session, so just let us go through these points. See, our ancestors had to face many challenges from the climate, wild animals, and from other human groups. They gradually transferred from nomads to hunters to herders to cultivars and present modern man. See the transformation. Okay, what you must remember here, first of all, see, many challenges from the climate, wild animals, and from other human groups. That is one thing. Gradually, what changes happen? Transferred from nomads. What is the meaning of nomads? Moving from one place to another place constantly for food. That is their main aim. Yes or no? In olden days, our ancestors, they move from one place to another place for food. There is no other aim. To hunters and herders. Hunters, hunting animals. Herders, caring animals. Hunters to herders. To cultivators. Cultivation, they begins cultivation. And present modern man at present. Okay, this transformation, 3-4 steps they have given. Nomads to, hunters to, herders to, cultivars to, present modern man. Okay, this is the different, like what we call steps, we can say, or different phases of earliest people. Prehistory is the period of history before invention of writing. Next. Prehistory is the period of history before invention or writing. Okay, invention or writing. Writing didn't start. And invention, it means invention of fire, invention of wheel. That particular period we call prehistoric period. And next is Paleolithic age, is called Old Stone Age. Dear students, in the last session I have told you the human age can be divided mainly into 3: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleolithic past, middle, and new. Okay, Paleolithic age is also called Old Stone Age. I have told you the reason why do we call Stone Age. It means based on the stone tools. In different stages, they have different types of tools. When archaeologists studied about that,
Based on that, they preferred the age or different stages. In this age, people used to live like nomads. When Paleolithic age, they lived in small hunting and gathering groups. When Paleolithic age or past or old Stone Age, origin of human settlement, we can say it means human being lived like a nomads in those times. Okay, so now you see, people developed a spoken language, invented clothing, and used a rocky overhang and caves as shelter. This all started, developed clothing, language developed, cave they prefer for shelter, like as a shelter, they can live there. They also learn to build fire for warmth, cooking, and light. What are the uses with fire they have mentioned here? Fire for warmth. It means winter time. We may put fire and sit around the fire that we call for warmth, and the cooking and light. Three purpose they have used. There is no electricity in olden days. Or in the and next is Neolithic period. Neolithic period, people learned farming, settled themselves in permanent village. They also learned to domesticate animal. When it all happened, Neolithic period, not Paleolithic. Please, dear students, mention this all. You won't get these notes hereafter. Take a screenshot, otherwise write it in your running notes. Next is Neolithic agricultural revolution was the change from nomadic to farming life. Agricultural revolution or great revolution started settled some place somewhere, and they concentrated on farming activities, cultivation. They took care of the plants, protect them from wild animals. This led to the development of the civilization. Uses grain as food, lessen the dependence on animals. Grains were used as seed to grow further crops. This all had happened when in the Neolithic age or Neolithic Stone Age, we can say. Okay, Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Got it? Yes. See, now let us enter into the textual content, gathering food to growing food. Gathering food to growing food. Thousands of years ago, people sustained themselves by collecting fruits, flowers, honey, wild grains, and edible tubers. See, fruits, flowers, honey, wild grains, edible, suitable, useful, tubers, nothing but the root. I have told you, potato example. And roots that grew naturally in the forest. They also hunted for birds and animals for their food. They did not grow many crops or rear any animals. If you were sent to a forest, would you be able to find edible food there? Yes, a question to you. They did not grow any crops or rear any animal, but they move from, or they roam from they move from one place to another place, found some fruits which is edible or useful, so that fruits they may collect. The same way, if you were sent to a forest, suppose tomorrow or day after tomorrow, you go like visit a forest with your parents and observe different types of fruits or different types of leaves and whatever it present in the forest, and can you find which is useful? Sometimes we can't, because we have no idea about what are the, sometimes fruit may be very reddish, very good, but if we eat, it may be poisonous. Yes or no? Like that, we want great knowledge about the forest produce. Then only we can collect and have it. And you need to know what food is edible or suit or useful, where it grows, and when it is available. Is it 3 points we must know? First one is where it grow.
this edible food or fruits, and when it is available, in which season it is available. You may also need to know how to eat it. That also very important. Yes or no? Whether it's a outer layer or inner part, what we can eat, very, and stem, if it is a leaf, stem, or leaf, what we can eat, and different, like we have to know about the food. Can it be eaten raw? That is one more. Or cooked. Does it have to be cooked or pounded or ground with some else or soaked in water? How to eat? That also we must know. Is it? But this all knowledge we can see in the tribal society, tribes. Generally, we call them tribe. Now, the present time, the people who are living in the forest, generally, we call them tribes. What we call them? Tribes. Even to hunt, the hunters need to know the hunted animal very well. One more. Even if you want to hunt any animal, we must know very well about the hunted animal. Otherwise, what happens? We cannot. Animal may attack us. Am I right? Yes. The hunters need to know about the hunted animals very well. Where does it spend different part of the day? Where does it eat or drink water from? Suppose you are going to hunt a deer. First of all, you know where these deers stay, and where it drink water, and how it spend a day. So these all, like, and the character of that animal, whether it is attack or not, everything we must know. In what way it is dangerous, that point they have given. What way it is dangerous? What are the uses of its parts? Yes, what use we have with that animal, whether only eating or that that skin used for some other purpose, everything. The earliest people over many generations had learned about all these things and taught them to their children. Yes, they taught them to their children about this all, whatever we have discussed now. Even in next generation, that children also can follow the same. From childhood onwards, they may give training to their children. Question to you: can you think of the differences and similarities between the food habits of the earliest people and your own food habits? Yes, can you think differences, similarities between the food habits of earliest people and your own food habit? Yes, absolutely. Because earliest people, they eat raw food. Now we are eating cooked food, and not only varieties. Varieties of food items available now. So no, different varieties. Suppose if I tell like different types of food items, like what we call rice, like meat, the non-veg items, chicken fry, chicken noodles, like fried rice. Okay, different names and different varieties of food items available now. When it comes to earliest people, they have no option. They will collect some food items and they may eat raw mainly without cooking. And do you know that which type of clothes were worn by the earliest people and you? Yes, now we have modern, like jeans pant, jean shirt or t-shirt. Yes or no, different types of dress available. You like different types of dress. And now when it comes to earliest people, they used to wear skin of animals, leaf of plants, like that, different types of dresses they may have. Yes, next, coming to stone tools, different types of tools which they used. Nowadays, are you using any stone tools? I have told you in the last, yes, surely you just observe in your kitchen. Sometimes you may use some stone, not tools, stone items for grinding something. Am I right? Yes. Today we use machines like tractors and tools made of steels and iron. The earliest people also used tools, but those tools were made of stones, bones, or wood. What are the metals they have used? Stones, bones, or wood. Stone items,
bone item. After killing an animal, after hunting, they collect the bones and sharp it and use as a tool, and wood. Initially, large stones were given sharp edges by chipping them with other stones. Chipping nothing but sharpening. Yes, these tools enabled them to cut flesh, dig the earth for tubers. Dig the earth for tubers. I told you what is rooty. Potato example I have told you. From root we get for digging earth. Hunt animals, for hunting they used. Cutting flesh, meat. After thousands of years, they were able to make small sharp pieces. See, here you have a term microlith. What do you mean by microlith? What do you mean by microlith? Very, very important question. What do you see? A small sharp pieces from hard stone. Okay, so generally we call microlith a sharp, small, sharp stone tool from hard rock. Okay, generally we call microliths. Note it down. At the same time, they were fixed to wooden or bone handles that served as knives, arrows, sickles, etc. So wooden handles. Nowadays, you see the knife, we have a handle like that. Wooden handles fixed for this all, knives or arrows or sickles, whatever it may be, they made some handle. These weapons were used to dig soil, chop trees for bark, chopping nothing but like taking, like cutting generally, we call chop. Trees for bark, bark in the sense outer layer of the tree, outer layer for storing grain or something, they use outer layer of the skin of the tree, we can say. Okay, and remove the skin of animal, clean the skin, make cloths from the skin, cut meat and bones, chopping fruits, cutting, chop, that term meaning I have told you, and roots, and hunt animals easily. These stone tools of the early people have survived to this day, and even can learn more about the life of these people by studying their tools and the locations where they found. How the archaeologists or the people who study about the tribes or the earliest people, how they get the information from this all, their tools, what they used, the place where they stay, okay, the way of life, everything they may study. Then they finalize the age of that particular group of people and everything. See, here you have different types of tools, which the earliest tools which were largely excavated. Excavation. What is meant by excavation? In Telugu, clearly exact term I have no idea. Kanakovadam or something we call. Archaeologist, the person who study about past historical things, we can say. Archaeological excavation, we say. Am I right? Kanakavadam or some excavation at Amrabad, Nagar Karnool districts, from where they excavate, see that. And tools made from stone flakes excavated at Amrabad, Nagar Karnool district. Picture carefully, observe. From where they excavated this all. The blades chipped from the stone excavated in Elleshwaram, Nalgonda district. Finally, microliths from Ganapur, Adilabad district. Even from Adilabad districts also, they found. Got it? Yes. Now, fire. Invention of fire changed the earliest people's life, we can say. Am I right? Invention of fire. How? Can you say how invention of fire changed the lifestyle of the people, tribal people? Yes, they started cooking the food. If not, once you imagine, what about our food? We also eat without cooking food. Can you imagine without like meat? Suppose your father or mother may purchase 1 kg chicken. Can you eat without cooking?
No. Yes or no? Yes. Oh, it's not good. So the discovery of fire by the earliest people brought great changes in their life. Probably they made fire by striking two stones or rubbing wood sticks. So let me give you a homework or home task today. Today itself, you also try to what you rub two stones and observe whether fire get or not. Strike two stones or rub two stones, wood sticks, and try to get fire from that. And like that, they started making fire. Fire enabled them to eat roasted meat. This was the beginning of cooked food. They also used fire to not only for cooking. Beginning we have discussed keep off wild animals and light the caves. Two more uses. What are the uses of fire in earliest people? If you get a question, you must write cooking and keep off wild animals and light the caves. These are the three uses. Wood was often heated on fire to harden it for use. Wood also for hardening they used fire. So this is all about fire. And nomadic life. Very simple, moving one place to another place constantly. Generally we call nomads or nomadic life. The earliest people used to live in small groups in caves or under trees or rocks. They did not build houses. Actually, they led mobile life, movable life, mobile life. What is the meaning of mobile? You have a mobile phone. What is the meaning of mobile phone? It is not the name of the mobile, name of the device. Actually, mobile meaning is movable. Did you get me? What is the meaning of mobile? Movable. Movable phone. We cannot say that. Instead of that, we call mobile phone. The same way, mobile life. Moving from one place to another place constantly. Constantly moving from one place to another place. People who regularly move from one place to another place is called nomads or nomadic life. Got it? So, just once again, they led a mobile life or nomadic life. Both are correct. Okay, nomadic or mobile life. And next, paintings. The earliest people drew pictures of animals and hunting scenes on the walls of many caves and rock shelters. The different colored stones were ground and mixed with animal fat. How did they draw? Used animal fat. Different colors they collected from the ground. Mix it and draw on the rock. Engraved on the rock, we can say. Or carved on the rock. Pictures were then painted on the rock with the bamboo brushes. Still today also somebody using bamboo brushes. Perhaps drawing pictures like these had some religious importance for them. Religious importance because the story of their life. Still we are learning or we are studying about their lifestyle because of these pictures. Many pictures helped a lot for these archaeological departments or archaeologists. They studied about this picture. Each and every picture shows their life, how they hunt, what all the religious activities they have, everything clearly they mention on these paintings. Done. Yes, here you have a rock shelter where they stay. See, a shelter, we can say this from the textbook, Ramachandrapuram, Penupalli Mandal, Khammam district. So there you have a rock art site and rock art shelter, we can say. Many pictures engraved on the rock or carved on the rock. Please don't forget rock shelter at where? Ramachandrapuram. This all still like remains. If you go there, you can see these rock art sites and all. If you want, then you will get some more idea about maybe the person who like searching there all and observing these persons may be from archaeological department or archaeologist, we can say.
A term again and again I am repeating, archaeologist, the person who study about the past or history. Generally we call them archaeologist. And the same one more term you have, the person who study about the tribal society, the lifestyle of tribal or human origin. Once again, the person who study about tribes and the person who study about tribal lifestyle or the person who study about human origin and the lifestyle is called anthropologist. What we call anthropologist. Note down. Anthropologist. Okay, now hunter gatherers in our time. See, Chenchu, hunter-gatherer, how their lifestyle you see, what all the activities they are doing once you observe. See, even now several, not only that, let me tell you beginning, before we go through this topic, in the previous classes or previous chapter, you already learned about different types of tribal societies, which we can see in our surrounding, like Chenjus, Gonds, Kondaredis, Yandras, and Kolas, and many different types of tribal societies we have in our state. Not necessary to discuss about any other state or any other tribal societies. Among that, even now several groups of pupils sustain themselves by hunting and gathering food in different parts of the world. In our state, Yanadis and Chenchas. Yanadis and Chenchas from Telangana lived in this manner till very recently. Scholars or the persons who studied have tried to live among them and understand their life. From many such studies done all over the world, historians try to imagine the life of the people who lived in the forest thousands of years ago. From thousands of years ago, the historians like trying to study about the life of the tribal groups, see how they collect the grain or food, like fruits from the or different foods from the plants you see, and a male and female see changes hunter gatherers during collecting something from the forest. They're walking and somebody digging for edible tubers, we can say, or edible roti vegetables or food grains, whatever, under the soil. They are digging, two persons sitting and it means, you know, from this picture itself we can understand like elder men, women, children, all together. Yes or no? Not only a man, or especially in our society, you can see that like 80%, 70% like men engage in all the works or outside work, and women in the home, like a kitchen works. So here they all together, okay, men, women, all together go for work or hunting or collecting food items or whatever it may be from the forest. See, shared living, a term you have, shared living. And these people share everything. That we mean, that is the meaning of shared living. Sharing each and every item among the society. Already we read earliest that the earliest people live in small groups and led nomadic life. The term nomadic life, once again, let me remind you, nomadic life is nothing but they move from one place to another place constantly. We call nomadic life. They gather food grains or what are the edible fruits, food items available in the forest and share them. Even they hunt animal, that means they share in their society. Now, dear students, just compare with your own village or your neighborhood people. Do you have this type of shared living in your villages? No, never. Because here itself we can say that their unity. Okay, the great unity we can see in the tribal societies. When we compare to other societies like the people who are living in the it appears that both women and men participate in hunting and food gathering, almost all the activities. And even children were more active food gathering and hunting of small animals. Dear students, please note down this because you have a comparison. Explain about the difference between the earliest people and present. These points you must write there. Shared living, and how the all the entire family go for hunt or gathering food or what all the activities. And hunting large animals may have taken many days of
tracking the animals to distant places. Sometimes it takes a lot of time. It takes a lot of time to track or following the animal. Suppose you know some animals, like some very wild animals we can see, strange animals we can see in the forest. So tackle them, or they have some strategies to hunt them. This was probably done by mostly by men. Now we can understand the hard work, the difficult work done by men. Hunter-gatherers share the food they collect with all the members of the group, and there was in much scope for storage facilities. One more trouble you can remember, like you must remember here, storage facility have term here, perishable goods or perishable items they can't store there. Okay, the items which perish, it means meat and vegetables. There is no storage facilities. They have to use it that particular day. There wasn't much scope for storage of food, as the food consisted mainly of perishable things like meat, fish, fruit, leaves, tubers, and small quantities of wild grains and pulses. Yes, okay, even though that's what shared living, how it's connecting once you see. Whatever they gather, especially perishable items. Nowadays, dear students, once you see what is the situation at present, because we all have different types of storage facilities in our home. Am I right? Different types of baskets, balls, fridge, refrigerator. Fridge is one more, now the important thing which we have, or device which we can see in our home. Not only each and every home we can see the fridge. All the perishable items we can place in the fridge. Am I right? Are you sharing everything? Suppose your father or someone purchased 2 kg mutton. 2 kg mutton, just imagine. Okay, only 2 members in your family. You may prepare that food. And rest of the meat, what will you do? Will you share? Will you give to your neighborhood person? Rarely. What we do, we will keep in the fridge 1 day or 2 days or 3 days or 4th day we will use it, even though we won't share. We have options or opportunities here, but here perishable goods or perishable items, they are unable to store. There is no storage. Very important point. The points, whenever it's an important point when I tell, so please note it down in your note. There is no storage facilities. So main reason, because they hunt, they use it, that's it. Okay, or otherwise share the items. This only we can see in the society. Okay, now the food we eat today does not perish so quickly. The same content you have does not perish or spoil. What reason? I have told you just before. We also have jars, tins to store them for months. But the earliest people did not store the food, as it would be difficult to carry it around as they migrated from one place to, as they are nomadic. They won't carry this all. It's very difficult task to carry from one place to another place. It is all food grains. So they share it, finish it. Since they shared all the food and had free access to the resources of the forest, hunter-gatherers did not have any rich or poor classes among them. One more quality they have given. There is no rich or poor. All societies, all the people together, they go for hunt, they gather everything. And Penagolo village, already we have discussed this. Celebrations and their religious activities, everything we have discussed when we discuss about Penagolo village. They also took all the important decisions by discussing them together. Even though they hunted for wild animals, hunter-gatherers had a great respect and regard for the forest, plants, trees, animals, rivers, and hills. They often worship them, that they may get enough food all the time. See, they worship hunted animals also. After hunting, they worship, then after they use. They are not like overusage we cannot see in this village, because they are using all the items for their own use, and moreover they have a shared living. There is no proper storage facilities in this like tribal societies. Okay, students. Okay, so then
This all for today, and we will discuss rest of the topic in the next session. So what you supposed to do is, dear students, read the lesson thoroughly. And I have told you to write a summary on this topic in the last session, I think. Did you write? Did you write? Why all are very sad when I ask you something? Oh my God, sir asked about the homework. Is it? That's your feeling, I think. No? Okay, good. So read it, not only up to the topic what we discuss, and you can read entire lesson. And each, and suppose here we have discussed today archaeologist, anthropologist. Many terms I have given you. Nomadic life, shared living. Is it? And different types of tribal societies, tribal groups. Okay, so these all points, just remember and try to write it in your running. శాన్వి లెర్నింగ్ సర్వీసెస్కు స్వాగతం. ముందుగా విద్యార్థులందరికీ శుభ మధ్యాహ్నములు. మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నటువంటి అంశము చాలా విలువైనది. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి మానవులకు అత్యవసరమైనటువంటి అంశము మనం ఈరోజు అభ్యసించబోతున్నాము. కావున మీరందరూ ప్రతి ఒక్కరూ టెక్స్ట్ బుక్ను ముందర పెట్టుకొని పెన్సిల్ లేదా పెన్ను దగ్గర పెట్టుకోండి. కీలక పదాలను, వాటికి సమాధానాలను, అర్థాలను రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చూడండి, మీరందరూ ఏదో విధంగా ఇతరులను గౌరవిస్తారు. పెద్దవాళ్ళను చాలా గౌరవిస్తారు, కృతజ్ఞతలు చెప్తారు. మీకంటే చిన్న వాళ్ళను చాలా జాగ్రత్తగా వారికి సమాధానాలు చెబుతారు, సలహాలు ఇస్తారు, అవసరాలను తీరుస్తారు. అర్థం కాకపోతే పెద్దవారిని అడుగుతారు. గురువులకు, పెద్దవారికి దండం పెడతారు. అవునా కాదా? మీకు నచ్చిన దేవుణ్ణి మొక్కుతారు. చాలా మంది పరీక్షలు వస్తున్నాయంటే ఆ రోజు అందరూ మొక్కుతారు. కష్టం వచ్చిందంటే కష్టం తీరాలని మొక్కుతారు. కానీ ప్రతిరోజు మొక్కుతేనే చాలా మంచిది. అరవింద్, అవునా కాదా? అలాగే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారిని, తెలిసిన వారిని మీరు గౌరవిస్తారు. వారితో ఆటలాడుకుంటారు, మర్యాదగా మెలుచుకుంటారు. అదేవిధంగా మీకు నచ్చిన ఆ యొక్క పూజారి లేదా అయ్యగారు వారిని చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తారు. తెలియని విషయాలుంటే అమ్మ నాన్న నుండి తెలుసుకుంటారు. చుట్టుపక్కల ఉండే రైతులను, మంగలి వారిని, అలాగే చాకలి వారిని, కుమ్మరి వారిని, స్వర్ణకారులను, ఇలా అనేక వృత్తుల వారిని మీరు చూసి ఉంటారు. దేశానికి వెన్నెముక అని రైతును అంటాము. అలాంటి రైతులను గౌరవిస్తారు. సైనికులు అంటే మీకు తెలుసు,
చాలా అత్యవసరమైనటువంటి వనరు సైనికుడు. మన దేశాన్ని రక్షిస్తాడు. వీరందరినీ మనం గౌరవిస్తాము. అదేవిధంగా కాలుష్యం చేయకూడదని వింటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా నియమాల ప్రకారంగానే వాహనాలలో ఎడమ వైపు మాత్రమే నడుస్తారు, ఎడమ వైపు మాత్రమే వాహనాలను తీసుకెళ్తారు, తోలుతారు. అవునా కాదా? డ్రైవర్స్, తెలుగు చోదకుడు, డ్రైవర్ను చోదకుడు అని అంటాము. ఇలా ఇవన్నింటిని మనము పరిశీలించి పాటించడమే ఒక ఉత్తమ విద్యార్థిని యొక్క లక్షణం. వీటన్నింటిని ఏమంటామని? మంచి మాటలు, మంచి విలువైన వాక్యాలు, అవే నైతిక విలువలు, నీతి కలిగినటువంటి విలువలు. అలా నీతి కలిగినటువంటి విలువలను నీతిగా నేర్చుకొని నీతిగా జీవించి నీతివంతురాలిగా జీవించడమే ఒక ఉత్తమ విద్యార్థిని లక్షణం. అవునా కదా? అలాంటి గొప్ప గొప్ప లక్షణాలు కలిగినటువంటి పాఠ్యాంశమే నేడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఏ పాఠమో ఊహించగలరా? ఎస్ సనా, చెప్పమ్మా, ఏ పాఠ్యాంశం? ఎస్, చూడండి, 5వ పాఠ్యాంశమైనటువంటి శతక సుధా. ఈ బొమ్మను చూడండి. ఈ బొమ్మలో ఏముంది? అసలు ఈ చిత్రంలో ఏం జరుగుతుంది? ఎవరున్నారు అక్కడ? ఎవరు ఏమని మాట్లాడుకుంటున్నారని నువ్వు అనుకుంటున్నావు? చెప్పమ్మా అదిబా, ఈ బొమ్మలో ఎవరు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారని అనుకుంటున్నావు? ఈ బొమ్మలో, ఈ చిత్రంలో ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ ఒకసారి. చెప్తున్నారు సార్. ఓకే, గురువు పిల్లలకు కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాడు, అవునా? ఓకే చరణ్, గమనించు. ఈ చిత్రంలో ఏ విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు, అడుగుతున్నారు, చెబుతున్నాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు? చిన్మయ్, చరణ్, అన్మిట్ అండ్ టెల్ మీ. చరణ్, ఈ చిత్రంలో ఏం జరుగుతుంది? ఏం అడుగుతుండవచ్చు వాళ్ళు? అక్కడ నువ్వే ఉన్నావు, నువ్వు ఉంటే ఏం అడుగుంటావు? ఎస్, నీకు తెలియని విషయాలను మీ గురువు గారిని అడిగి తెలుసుకుంటున్నావు, అవునా కదా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పావని, చెప్పమ్మా, ఇక్కడ గురువు గారు ఏం చెప్తున్నాడు? సహస్ర, బిఎల్ సహస్ర, చెప్పమ్మా, ఇక్కడ గురువు గారు ఏమని చెప్తున్నారు? కొన్ని రెస్పెక్ట్ అయిన సెంటెన్సెస్, వర్డ్స్ ఆ పిల్లలకి చెప్తున్నాను. వెరీ గుడ్ అమ్మా. అంటే కొన్ని తెలియని విషయాలను, మంచి నీతి విషయాలను, మంచి వాక్యాలను పిల్లలకు, విద్యార్థులకు చెబుతున్నారు. మరి నువ్వు ఎప్పుడైనా మీ గురువు గారు చెప్పినటువంటి మంచి మాటలను పాటిస్తున్నావా? విన్నావా? ఆ చిన్న పిల్లల్ని మంచిగా చూసుకోవాలని చెప్పినప్పుడు చూసుకుంటున్నావా? పెద్దవారిని గౌరవిస్తున్నావా? నమస్కారములు చెప్తున్నావా? వెరీ గుడ్ అమ్మా, గుడ్ గర్ల్. అదే విధంగా కంటిన్యూ చేయమ్మా. గుడ్. ప్రణీత సాయి, చెప్పమ్మా. ప్రణీత సాయి, చెప్పమ్మా. అన్మిట్ అండ్ టెల్ మీ.
కే ప్రణీత సాయి. ఓకే. ప్రతీక చెప్పమ్మా. అన్మిటెడ్ టెల్ మీ. ఓకే, ఈ విధంగా అనేక మంది విద్యార్థులు వారి అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి, అర్థం కాని విషయాలను తెలుసుకోవడానికి గురువు గారిని, పెద్దవారిని అడుగుతూ ఉంటారు. అవునా కదా? సుధిష్ణ, నువ్వు ఎప్పుడన్నా నీకు అర్థం కాని విషయాలు ఎవరిని అడిగావమ్మా? నీకు అర్థం కాని విషయాలు ఉంటే నువ్వు ఇంతవరకు ఎవరిని అడిగావు? సుధిష్ణ చెప్పమ్మా. ఎవరిని అడగలేదా? ఓకే ఓకే అమ్మా, ఆలోచించు. ఓకేనా? శ్రీహర్షిని చెప్పమ్మా. శ్రీహర్షిని. శ్రీహర్షిని చెప్పమ్మా. ఇంతవరకు నీకు అర్థం కానటువంటి విషయాలను ఎవరిని అడిగి తెలుసుకున్నావు? ఎవరిని? గట్టిగా చెప్పాలి. టీచర్స్ని అడిగి తెలుసుకున్నావా? ఇంకా అమ్మా నాన్నను. ఓకే, గుడ్. ఫ్రెండ్స్ను. ఓకే అమ్మ, ఓకే. ఇలా మనం అర్థం కాని విషయాలను మనకంటే పెద్దవారిని లేదా జ్ఞానం ఉన్న వారిని అడిగి తెలుసుకుంటాం. ఈ పాఠం ఉద్దేశం ఏంటి మరి? ఎందుకు రాయబడింది? విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలు పెంపొందించడం, వారిని ఉత్తమ పౌరులుగా ఎదిగేటట్లు చేయడం ఈ పాఠ్య భాగం ఉద్దేశం. చూడండి, విద్యార్థుల్లో ఈ పాఠ్యాంశం నేర్చుకోవడం ద్వారా నీతి విషయాలు, నైతిక విలువలు పెంచుకోవాలి. తద్వారా వారిని ఉత్తమ పౌరులుగా తయారయ్యే విధంగా చేయడం ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ఉద్దేశం. ఈ పాఠం నేర్చుకున్న తర్వాత మీరందరూ, ప్రతి ఒక్కరూ నైతిక విలువలను పాటించాలి. ఓకేనా? మరి పాఠ్య భాగ వివరాలు. ఈ పాఠం శతక ప్రక్రియకు చెందినది. ఏ ప్రక్రియకు చెందినది? శతక ప్రక్రియకు చెందింది. శతకం అంటే ఏంటి విష్ణు సాయి? శతకం అంటే ఏంటిది? సెంచరీ అంటే ఎంత? సెంచరీ అంటే 100. అవునా? చెప్పు, శతకం అంటే ఎంత విష్ణు సాయి? 100. చెప్పు విష్ణు సాయి. ఓకే, శతకం అనగా 100 అని అర్థం. 100 లేదా 100 పద్యాలు అని అర్థం. కొన్ని శతకాల్లో 100 కంటే పైగా పద్యాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా శతక పద్యాలకు మకుటం ఉంటుంది. మకుటం అంటే ఏంటి మరి? మకుటం అనగా ఏంటి? వినండి. మకుటం అనగా ఒక పద్యంలో చివరి వరుసలో చివరి పదం, ఓకేనా? లేదా పద్యంలో చివరి వరుసలో ఇలా ఈ విధంగా చూడండి. ఇక్కడ కుమారి అని అర్థం. కుమారి, అది మకుటం. 4వ పద్యంలో, 5వ పద్యంలో చూడండి, ఇక్కడ తనయా అనేది మకుటం. 6వ పద్యంలో గాంధీ తాత సద్గుణ జాత అనేది మకుటం. అదే 7వ పద్యంలో బాల నారసింహ భరతసింహ అనేది మకుటం.
ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా? పావని, సహస్ర, నీరజ, మహేష్. చూడండి, అలాగే 8వ పద్యంలో భరత వంశ తిలక భావ్య చరిత. చూడండి, ఇది మకుటం అని పేరు కలిగినది. మకుటం అనగా ఏ కవి అయితే రాస్తాడో ఆ కవికి ఒక పేరు ఉంటుంది. ఆ కవికి ఏమిష్టమవుతుంది దాని మీద ఆయన ఒక పద్యం రాస్తాడు. అది మకుటం అని పేరు పొందినది. ఓకేనా? ఇలా శతక పద్యాలకు మకుటాలు ఉంటాయి. శతక పద్యాలకు మకుటాలు ఉంటాయి. ఈ పాఠంలో ఏమేమి శతకాలు ఉన్నాయి మరి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. సుమతి శతకం ఉంది, శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం ఉంది, కుమారి శతకం ఉంది, సుభాషిత రత్నావళి శతకం ఉంది, ప్రభుతనయ శతకం ఉంది, గాంధీ తాత శతకం ఉంది, భరతసింహ శతకం ఉంది, భవ్యచరిత శతకం ఉంది. బా, 8 శతకాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో 8 శతకాలు ఉన్నాయి. మరి ఒక్కొక్క శతకాన్ని ఒక్కొక్క కవి రాయడం జరిగింది. ఏ కవి ఏ శతకాన్ని రాసిండు, ఎట్లా రాసిండో చూద్దాం. ఇష్టమైన చూడడానికి? ఎస్, ఎవరెవరికి ఇష్టమో పంపండి. థమ్స్అప్. లాస్ట్న విష్ణు సాయి, నీరజ, సహస్ర, రాజేష్. ఓకే, సుమతి శతకం చూడండి. ముందుగా సుమతి శతకాన్ని చూడండి. ఈ శతకాన్ని బద్దెన అనే కవి రాయడం జరిగింది. బద్దెన అనే కవి రాయడం జరిగింది. చూడండి, ఆయన 13వ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి. 13వ శతాబ్దానికి చెందిన కవి. రాసుకోండి, సుమతి శతకాన్ని రాసింది బద్దెన. ఈయన 13వ శతాబ్దానికి చెందిన వాడు. లౌకిక నీతులను అతి సులువుగా కంద పద్యాల్లో ఇమిడిచి సుమతి శతకాన్ని రాసిన కవి బద్దెన. అవునా కదా? చూడండి, ఇక్కడ ఇతడు కంద పద్యాలు మాత్రమే రాస్తాడు. అంటే పద్యం పేరు కందం. తేటగీతి, ఆటవెలది, సీసము, రగడ, మత్తకోకిల, ఉత్పలమాల, చంపకమాల, మత్తేబము, శార్దూలము, ఇలా పద్యాల పేర్లు ఉంటవి. ఇతడు కంద పద్యాలు రాశాడు. ఎలా? ఈజీగా చదువుకునే అర్థమయ్యే విధంగా రాశాడు. లోకంలో నీతిని గురించి రాశాడు. లౌకిక నీతులు. చూడండి, లౌకిక నీతులు, లోకంలో మంచి నీతి కలిగినటువంటి విషయాలను సుమతి శతకంలో రాశాడు. ఇతడెవరో తెలుసా? మీకెవరో? ఈయన మా చుట్టమే అని అందరు అనుకునే విధంగా అలాంటి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. వేములవాడ చాళుక్య రాజు. వేములవాడను పరిపాలించినటువంటి రాజు 13వ శతాబ్దంలో చాళుక్యులు వంశమితడు. చాళుక్య వంశానికి చెందిన రాజితడు. ఎవరు? భద్రభూపాలుడు. అతన్నే బద్దెన అని పిలుస్తారు. చూడండి, వేములవాడ ఎవరికి దగ్గర ఉంది చెప్పండి? ఏ జిల్లాలో ఉంది తెలుసా మీకు? ఈ వేములవాడ అనే ప్రాంతాన్ని పాలించినటువంటి వంశము చాళుక్యుల వంశము. ఈ చాళుక్యుల వంశంలో పరిపాలించిన గొప్ప వ్యక్తి భద్రభూపాలుడు. ఆ రాజునే బద్దెన అని షార్ట్ కట్ లో పిలుస్తారు, నిక్ నేమ్. అవునా కదా? విష్ణు సాయి ఉందనుకో విష్ణు అని పిలుస్తారు. అవునా కదా? నీరజ ఉందనుకో నీరు అని పిలుస్తారు. అనుష ఉందనుకో అను అని పిలుస్తాము, ఉదాహరణ. అవునా కదా? ఆ విధంగా భద్రభూపాలుని పేరును బద్దెన అని పిలుస్తారు.
ఈయన సుమతి శతకంతో పాటు నీతి శాస్త్ర ముక్తావళి అనే గ్రంథాన్ని కూడా రాశాడు. చూడండి, బద్దెన రాసినటువంటి గ్రంథం పేరేంటి? నీతి శాస్త్ర ముక్తావళి అనండి. మళ్ళీ అనండి, నీతి శాస్త్ర ముక్తావళి. ఓకే, ఇది సుమతి శతకానికి సంబంధించినటువంటి విషయం. సెకండ్ వన్, శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం. చూడండి, దీన్ని రాసింది ఎవరు? దూర్జటి. దూర్జటి. మరి ఇతడు ఎన్నవ శతాబ్దానికి చెందిన వ్యక్తి? 16వ శతాబ్దానికి చెందిన వ్యక్తి. ఇతడు మహాకవి, కవులకే కవి. కవులకే కవి. శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలో ఉండే అష్టదిగ్గజ కవులలో ఈయన కూడా ఒకడు. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఒకప్పుడు రాజుగా ఉండే. ఆ రాజు కాలంలో 8 మంది కవులుండే. 8 మంది కవులను అష్టదిగ్గజ కవులని అంటారు. ఆ 8 మంది కవులలో దూర్జటి ఆయన ఒక ఆయన. ఈయన శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకంతో పాటు శ్రీకాళహస్తి మహత్యము అనే ప్రబంధాన్ని కూడా రాశాడు. శ్రీకాళహస్తి మహత్యము అనండి. విష్ణు సాయి, శ్రీకాళహస్తి మహత్యము అను. అలాగే అతులిత మాధురి మహిమ కలిగిన వాడని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఇతడిని ప్రస్తుతించాడు, పొగిడాడు. ఇతనికి అనేకమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంది, అంటే ఎక్కువ జ్ఞానం ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఈ కవిని పొగిడాడు. ఎప్పుడు? 1600 సంవత్సరం కాలంలో, 16వ శతాబ్దం కాలంలో. 3వ కవి కుమారి శతకం పక్కి వెంకట నరసింహ అనే కవి రాశాడు. కుమారి శతకాన్ని ఎవరు రాశారు? పక్కి వెంకట నరసింహ కవి అనండి. పక్కి వెంకట నరసింహ కవి. తెలుగు శతకాల్లో ఇతని శతకం ప్రసిద్ధమైంది. చిన్న చిన్న పదాలతో ఆధునిక సమాజానికి అవసరమైన నీతులను వెంకట నరసింహ కవి సులభ రీతిలో చెప్పాడు. ప్రస్తుత సమాజానికి శతాబ్దానికి చెందిన వ్యక్తి, 17వ శతాబ్దానికి చెందిన కవి. ఎన్నవ శతాబ్దానికి చెందిన వ్యక్తి? లాస్య, చెప్పమ్మా. పక్కినే వెంకట నరసింహ కవి ఎన్నవ శతాబ్దానికి చెందిన వ్యక్తి? 17th సెంచరీ. అవునా? ఎస్, గుడ్. అలాగే 4వ కవి సుభాషిత రత్నావళి శతకం. దీనిని ఏనుగు లక్ష్మణ కవి రాశాడు. ఏనుగు లక్ష్మణ కవి రాయడం జరిగింది. సంతోష్, ఎవరు రాశారు? ఏనుగు లక్ష్మణ కవి. అదే విధంగా ఈయన ఎన్నో శతాబ్దానికి చెందిన వ్యక్తి? 18వ శతాబ్దానికి చెందిన వ్యక్తి. 18వ శతాబ్దానికి చెందిన ఒక మంచి కవి. సంస్కృతంలో భర్తృహరి సుభాషిత త్రిశతిని రాశాడు. సుభాషిత త్రిశతిని సంస్కృతంలో భర్తృహరి అనే కవి రాశాడు. దానిని తెలుగులోకి ఏనుగు లక్ష్మణ కవి సుభాషిత రత్నావళి అనే టైటిల్ పెట్టి
రాయడం జరిగింది. సుభాషిత రత్నావళి అనే పేరు పెట్టి రాయడం జరిగింది. ఈయన పెద్దాపురం సంస్థానంలోని పెద్దాడ గ్రామ నివాసి. పెద్దాపురం సంస్థానంలోని పెద్దాడ అనే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. అలాగే సుభాషిత రత్నావళితో పాటు రామేశ్వర మహాత్యము, విశ్వామిత్ర చరిత్రము, గంగా మహాత్యము ఇలా మొదలైన రచనలు ఏనుగు లక్ష్మణ కవి రాయడం జరిగింది. ప్రజల నాలుకలపై నాట్యమాడే సులభమైన రమ్యమైన శైలిలో ఇతని పద్యాలు ఉంటాయి. ప్రజలందరూ ఇతని ఈజీగా పాడుకునే విధంగా ఇతని రచనలు, గ్రంథాలు, పద్యాలు ఉంటాయి. అంటే మంచిగా రాస్తాడు, అందంగా రాస్తాడు, ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా అందరికీ మంచి నీతిని అందించే విధంగా పద్యాలు రాస్తాడు. ఎవరు? ఏనుగు లక్ష్మణ కవి. 18వ శతాబ్దంలో సుభాషిత త్రిశతి అనే గ్రంథాన్ని అనే శతకాన్ని రాయడం జరిగింది. అలాగే 5వ శతకం ప్రభుతనయ శతకం. చూడండి, ప్రభుతనయ శతకం కౌకుంట్ల నారాయణరావు గారు. దీన్ని రాసినటువంటి కవి కౌకుంట్ల నారాయణరావు. అనండి, కౌకుంట్ల నారాయణరావు. కౌకుంట్ల నారాయణరావు. ఇతడు 1883 సంవత్సరంలో జన్మించాడు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కౌకుంట్ల అనే గ్రామానికి చెందినవాడు. ఇతని పేరు మీదనే ఇలా గ్రామానికి ఆ పేరు వచ్చింది, చతుర్మయి. అవునా కాదా? రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కౌకుంట్ల అనే గ్రామానికి ఇతని పేరు మీదనే వాళ్ళ ఊరు పేరు పెట్టడం జరిగింది. అంత గొప్పోడు, గొప్ప కవి. మరి ఇతడు ఏం రాశాడు? ప్రభుతనయ శతకాన్ని రాయడం జరిగింది. ఇతని పద్యాలలో మకుటం పేరేం పేరు? తనయ అనే పేరు ఉంటుంది. ప్రతి పద్యంలో తనయ అనే పదం చివరిలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, అదే విధంగా ఇతడు 1953వ సంవత్సరంలో మరణించడం జరిగింది. 1953 సంవత్సరంలో మరణించాడు. అలాగే గాంధీ తాత శతకం. గాంధీ తాత శతకం దీనిని శిరసినహల్ కృష్ణమాచార్యులు గారు రాయడం జరిగింది. శిరసినహల్ కృష్ణమాచార్యులు. అనండి, శిరసినగల్ కృష్ణమాచార్య గారు. ఈయన ఆగస్టు 13వ తారీఖు రోజున 1905 సంవత్సరంలో నిజామాబాద్ జిల్లా మోర్తాడ్ గ్రామంలో జన్మించాడు. మోర్తాడ్ గ్రామంలో జన్మించడం జరిగింది. తర్వాత కొరుట్లలో ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్నాడు. కొరుట్ల చూడండి, ఎవరిది కొరుట్ల? చతుర్మయి మీదేనా? కాదు. ఓకే, పవన్ మీదేనా? రాజేష్, కిరణ్. ఓకే, చూడండి, కొరుట్ల అనే ప్రాంతంలో ఇల్లు కట్టుకొని ఉన్నాడు. నిజామాబాద్ జిల్లా మోర్తాడ గ్రామంలో జన్మించాడు. ప్రముఖ శతావధానిగా పేరు పొందాడు. శతావధానిగా అనేక మంది యువ కవులకు ట్రైనర్గా ఉన్నాడు ఇతడు. చూడండి, కోచర్గా ఉన్నాడు. ఈయన కళాశాల అభ్యుదయం, రామానుజ చరితం, చిత్ర ప్రబంధం అనే గ్రంథాలు రాశాడు. చూడండి, అలాగే రత్నమాల అనే ఖండకావ్యాన్ని కూడా రాశాడు. రత్నమాల అనండి, రత్నమాల. అలాగే అభినవ కాళిదాసు అనే బిరుదు కూడా ఈయనకు ఉంది. అంటే కాళిదాసు లాంటి వ్యక్తి అన్నట్టు. అభినవ కాళిదాసు అని పేరు పొందడం జరిగింది. ఎవరికి?
శిరశినగల్ కృష్ణమాచార్యుల గారికి. చివరికి ఇతడు ఏప్రిల్ 15వ తారీఖు 1992 సంవత్సరంలో చనిపోవడం జరిగింది. పాపం. 7వ కవి భరతసింహ శతకం. భరతసింహ శతకం చూడండి, దీనిని సూరోజు బాలనరసింహాచారి రాయడం జరిగింది. సూరోజు బాలనరసింహాచారి. ఎస్ కరుణాకర్ వై గుడ్ అనండి ఒకసారి. సూరోజు బాలనరసింహాచారి అనండి. రాహుల్ సూరోజు బాలనరసింహాచారి అనండు. రైట్. ఈయన నల్లగొండ జిల్లాలో చిన్న కాపర్తి అనే గ్రామంలో జన్మించాడు. నల్లగొండ జిల్లా చిన్న కాపర్తి అనే గ్రామంలో. ఈయన కవితా కేతనం, బాల నృసింహ శతకం, మహేశ్వర శతకం, భగవద్గీత కందామృతం, వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర మొదలైనటువంటి పుస్తకాలను రాయడం జరిగింది. మరి మీరెన్ని పుస్తకాలు రాశారో చెప్పండి. మీరు ఎన్ని పుస్తకాలు రాశారు? ఎన్ని రాశారు? 1, 2, 3? 0. ఎన్ని పుస్తకాలు రాయాలి మనం? కానీ మీరు కూడా ఇంత జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా, పుస్తకాలు రాసే విద్యార్థులుగా ఉండాలని కోరుచున్నాం. ఎవరు? మే 9 తారీఖు 1946 సంవత్సరంలో చిన్న కాపర్తి అనే గ్రామంలో జన్మించినటువంటి సూరోజు బాలనరసింహాచారి. ఈయన సహజ కవిగా ప్రసిద్ధుడు. సహజ కవి అనే బిరుదు రావడం జరిగింది. చివరికి ఫిబ్రవరి 2, 2014 సంవత్సరంలో మరణించాడు. ఫిబ్రవరి 2, 2014 సంవత్సరంలో నిర్యాణం చెందడం జరిగింది. 8వ కవి భవ్యచరిత శతకం. భవ్యచరిత శతకం దీనిని డాక్టర్ టివి నారాయణ రావు రాయడం జరిగింది. డాక్టర్ టివి నారాయణ గారు రాయడం జరిగింది. ఈయన హైదరాబాద్ జిల్లాకు చెందిన కవి. జూలై 26, 1925 సంవత్సరంలో జన్మించిన ఇతడు విద్యావేత్తగా, ఆధునిక దార్శకునుడిగా సేవలు అందించాడు. మంచి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అలాగే డిఈఓగా ఉద్యోగం చేయడం జరిగింది. డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్గా ఆయన ఉద్యోగం చేయడం జరిగింది. అలాగే పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యుడిగా సేవలు అందించారు. జీవన వేదం, హర్షపుత్ర శతకం, భవ్యచరిత శతకం, ఆత్మదర్శనం, అమర వాక్సుందా స్రవంతి మొదలైనటువంటి రచనలు ఈయన చేయడం జరిగింది. చివరికి ఈయన ఎప్పుడు చనిపోవడం జరిగింది చెప్తారు ఎవరైనా? ఈయన చనిపోయినటువంటి సంవత్సరం మనకు ఇవ్వలేదు. చూడండి, పై కవులందరూ మనకు మంచి మంచి జ్ఞానాన్ని అందించేటటువంటి వాక్యాలను రాయడం జరిగింది. 8 మంది కవులు 8 శతకాలను మంచిగా రాయడం జరిగింది. జీవితంలో అనుభవాల ద్వారా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. అట్లా తెలుసుకున్న విషయాల్లో మంచి వాటిని భవిష్యత్తు తరాల వారికి అందించాలని కొంతమంది మహాత్ములు కోరుకుంటారు. ఎంతో పెద్ద విషయాన్ని కూడా కుదించి సులభంగా చెప్పగలిగే అవకాశం శతక పద్యాల్లో ఉంటుంది. శతక పద్యాల రూపంలో కవులు మనకు అందించిన మంచి విషయాలను
ఈ పాఠంలో చదివి తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? భవిష్యత్ కాలం అనగా రాబో కాలం అని అర్థము. చూడండి, మొదటి పద్యం కమ్ అనగా కంద పద్యం. కమ్ అనగా కంద పద్యం. పరనారీ సోదరుడై పరధనమున కాసపడక పరులకు హితుడై పరులు తను పొగడ నెగడక పరులలుగిన నలుగునతడు పరముడు సుమతి. చూడండి, ఈ యొక్క పద్యము అర్థం ఏంటి? సుమతి అనేది ఇది ఇక్కడ మకుటం. రాసుకోండి, ఈ పద్యంలో సుమతి అనగా మకుటం. పరనారి అనగా ఇతరుల యొక్క సోదరుడై, ఇతరుల సోదరుడైన. పరధనమున అనగా ఇతరుల యొక్క ధనాన్ని. కాసపడక అంటే ఆశపడక, ఇతరుల ధనము నాకు కావాలనే అనుకోకపోవడం. పరులకు ఇతరులకు హితుడై, హితుడు అనగా మంచివాడు, మేలు కోరేవాడు. రాసుకోండి, హితుడు అనగా మంచివాడు, మేలు కోరేవాడు అని అర్థము. అలాగే ఈ యొక్క పద్యమును భావం చూడండి. పద్యం యొక్క భావం చూడండి. మంచి బుద్ధి గలవాడా ఇతర స్త్రీలందరికీ సోదరునిగా మెలగాలి. ఓ విద్యార్థి, ఇతరులందరికీ నువ్వు సోదరిగా మెలగాలి. ఇతరుల ధనానికి ఆశపడవద్దు. వాళ్ళ డబ్బు, వాళ్ళ బంగారం, వాళ్ళ ఆస్తులు, వాళ్ళ సంపద నాకు కావాలని ఆశపడకు. ఇతరుల మేలు కోరుతూ ఉండాలి. ఇతరులు అందరూ ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి అని కోరుకోవాలి. ఇతరులు తనను పొగిడినా పొంగిపోకుండా ఉండాలి. ఇతరులు ఎప్పుడైనా కానీ నిన్ను మెచ్చుకుంటే నువ్వు పొంగిపోవద్దు. ఒక సూక్తి ఉంది, పొంగిపోకూడదు, కుంగిపోకూడదు. సంతోషమైనప్పుడు పొంగిపోకూడదు, కష్టం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకూడదు. ఇతరులు తనపై కోపపడ్డా తాను వారి మీద కోపపడకుండా ఉండాలి. ఉంటారా మీరు అట్లా? ఎవరన్నా మీ మీద మిమ్మల్ని తిడితే మీరు ఊరుకుంటారా? ఊరుకుంటారా? ఊరుకోరు. వాళ్ళు తిడితే మీరు కొడతారు, వాళ్ళు చేతితోటి కొడితే మీరు కట్టెతోటి కొడతారు, లేకపోతే కాళ్ళతోటి కొట్టడానికి ముందుకు వస్తారు. అవునా కాదా? వాళ్ళు ఇట్లా తిడితే మీరు నోరు మూసుకొని ఇట్లా చేతులు అడ్డం పెట్టుకొని తిడుతారు కొంతమంది. ఆ విధంగా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు కవి. ఇట్టివాడే అందరికంటే గొప్పవాడు. నువ్వు అందరికంటే గొప్పవాడిగా ఉందామనుకుంటున్నావా? అందరికంటే హీనంగా ఉందామని అనుకుంటున్నావా? అందరికంటే గొప్పవానిగా ఉండాలనుకుంటే, గొప్ప విద్యార్థినిగా ఉండాలనుకుంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా? అందరికీ నువ్వు అన్న లేదా తమ్ముడి లెక్కలా ఉండాలి. ఇతరుల డబ్బుకు, పెన్సిళ్లకు, నోట్బుక్స్కు, తర్వాత వస్తువులకు ఆశపడద్దు. నువ్వు ఎప్పుడూ స్నేహితులు, బంధువులు, మిత్రులు, శత్రువులు, గురువులు, తెలిసిన వాళ్ళందరూ బాగుండాలని చెప్పి దేవునికి మొక్కుకోవాలి. అలాగే ఎవరైనా నిన్ను పొంగిస్తే పొంగిపోవద్దు. నువ్వే గ్రేట్ అంటే ఎస్ నేనే గ్రేట్ అని అనకూడదు. ఇతరులు ఎవరైనా నిన్ను తిట్టినా కొట్టినా నువ్వు వాళ్ళ మీద కోపపడకూడదు. ఏం చేయాలి అంటే, సార్ నన్ను ఎవరన్నా కానీ తిట్టినా కానీ చెప్పడకుండా అని మీకు అనిపించవచ్చు. అప్పుడు ఎవరైనా మీ మీద కోప్పడకుండా మీరేం చేయాలో తెలుసా? దేవుడా, నా మీదకి గిల్లు కోప్పడుతుండ్రు, నువ్వు వాళ్ళను కాపాడు, అలాంటి కోపాన్ని తొలగించు,
వాళ్ళను రక్షించు, వాళ్ళను కాపాడు, వాళ్ళకు జ్ఞానం ఇయ్యు, శాంతిని చేకూర్చు అని మొక్కుతారు ఎవరన్నా? ఎస్, మొక్కిన వాళ్ళే, ఇలాంటి పనులు చేసిన వాళ్ళే అందరికంటే గొప్ప వాళ్ళు. ఇట్లా ఎవరు చేస్తారో అందరికంటే గొప్ప వాళ్ళు, ఇట్లా చేసిన వాళ్ళందరూ. మరి చేస్తున్నవా లేదా నువ్వే చూసుకో. సరేనా? నువ్వు గొప్పవాడిగా ఉంటావా, అందరికంటే హీనంగా ఉంటావా, నీ చేతిలోనే ఉంది. ఓకేనా? మిగిలిన పద్యాలు మనము తర్వాతి పీరియడ్లో నేర్చుకుందాం. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఎస్. ఈరోజు హోంవర్క్ మీరు ఏం చేయాలంటే 8 మంది కవులు, వాళ్ళు ఏ జిల్లాలో పుట్టారు, ఏ శతాబ్దంలో పుట్టారు, అలాగే వాళ్ళకు వచ్చిన బిరుదులేవి, వాళ్ళు రాసినటువంటి గ్రంథాలేవి ఒక పట్టిక రూపంలో రాయండి. సరేనా? కవి పేరు, ఎప్పుడు పుట్టాడు, ఏ జిల్లాలో పుట్టాడు, ఏ శతాబ్దంలో పుట్టాడు, ఏ గ్రంథాలు రాశారు, ఏ బిరుదు వచ్చింది, ఇలా ఒకదాని కింద ఒక 8 మంది కవుల గురించి ఒకటే టేబుల్లో రాయండి. సరేనా? విల్ యూ రైట్? ఓకే, బాయ్.